Jemi live, mirë mbroma, mirë se keni ardhur në natën e dytë të festivalit ndërkombëtar të letësisë POLIP dhe pa humbur kohë, që do thoshte edhe Naima Bazi, fillojmë me leximet e mbrëmjes së sotme. Bashkë me mu këtu është edhe Agron Bajrami, me cilin do ta moderojmë mbrëmjen. I kemi 8 autor, mirësisht 2 prej tyre janë prezent, ndërkohë që pjesa tjetër kanë sjell video punime të tyre, domethënë rrethona të cilat gjendemi, kjo ka qenë maksimumi që kemi mujtë me bë. Agron. Mirnama dhe prej meje. Good evening, international audience. I will be moderating in English so that all who are connected all over the world will be able to understand us. As Jeton already said, this is the second night of our literature festival, POLIP, which this year is being held under unprecedented circumstances, but still it is going on, and I think virus cannot kill us. Yeah? Agron, we were very busy yesterday and today here, so we had no way to read what's going on. So any news on political landscape? As far as is the currency still euro in Kosovo, or they change it? As far as the literary world is concerned, good news is that the Nobel Literature Prize has not been decided yet, while the Peace Prize has been unfortunately decided. So maybe we will be lucky enough to have somebody from our list of guests, maybe, or from the region having the Literature Peace Nobel Prize. The commission of the Nobel Prize is watching us online, so they send us a letter that hopefully they are not going to do the same mistake as last year. Let's see, let's hope. Well, okay. Which one? Because last year they had 2 prizes. The literature one. Yeah, both. Anke and do you want me to spell it out for you? Okay. I think everybody should know by now. So who is our first writer? I think we have local. This evening we have our Kosovo very own Sibel Halimi, a sociologist and a poet who actually just published a book, an essay, a collection of essays entitled "With Existence is the Meaning Itself." I'm just reading the translation. Sibel is very well known because she has been active not only as a poet and a writer, but also as a opinion maker, as a sociologist who gives a good insight into what is going on and why things that are going on are actually going on. We are really very happy to have her here and to read for us, I hope, something from the newest book. So I will actually invite Sibel, please join us here. I kemi 2 pyetje, po mundesh më ul, ama janë të vështira. E para. I shkova korrespondencës tash që kemi pas rreth botimit librit 3 që sapo ka dalë. Edhe po mban përshtypje edhe shoh edhe në raste të tjera, domethënë ai jo mos durimi, po dëshira e autorit me pa librin e botuar. Domethënë, poezit që i ke ide, i ke shkruaj, i ke pas, po çka është ajo shtys, çaj motiv që patjetër don me pas të botum, çaj ndjenja me pas librin në dorë. Në fakt, ma shumë se motiv është një farë shqetësimi, domethënë që autorët gjithmonë e kanë vështirë me menaxhu këtë relacionin me ato çfarë shkruajnë edhe kujt i drejtohen. E mandej kush bëhet në një farë formë viktima e krejt këtij shqetësimi janë botuesit. Shqetësimi i parë është që thjesht tani më krejt këto poezitë tua që kodojnë momente të caktuara, reflektime të ndryshme lidhur me ngjarje, situata të ndryshme, nuk janë më vetëm tuat, po janë edhe të tjerëve. Pastaj ky vjen ky shqetësim gjatë gjithë kohës që don me librit don me qenë i përsosur, thjesht pa gabime, pa atë emocionin që ti e ke faktikisht nuk është domosdoshmërisht që dush patjetër ti me dhënë interpretim, don m'ia dhënë lexuesit, e lexuesi apo lexuesja është ai apo ajo që çka kish ndodhur me pas gjithë ndaj gabim? Kur kish dalë me thënë drejtë, prandaj është ky shqetësim gjatë procesit, domethënë që thjesht
ta japim dorën e fundit, të fundit, po mandej unë kam frikë, unë nuk i lexoj librat në momentin kur shtypën në këtë version. Ka autor këtu që mas 20 vjetë i kthehen edhe njeni madje ka shu, domethënë kjo është versioni i fundit, se me gjas ka bërë ushimet kështu edhe ideologjike edhe religjioze edhe thotë kjo është dora e fundit. Po jo, kjo mas 20 vjetë. Po ja, në rastin e poezisë. Jo, poezia është megjithatë një zhandër i tjetër, po megjithatë e ka shqetësimin e vet, se jo domosdoshmërisht nuk e përmban edhe ideologjinë e vet në kuptimin, jo ideologjinë në kuptimin dogmatik, po thjesht kodon momente, situata të caktuara të cilat ndoshta dashje pa dashje dhe ne reflektojmë një ideologji të caktuar të cilën është e ka shoqëria apo një orientim vleror që mundet eventualisht me pas. Po, ajo çfarë është me rëndësi që poetët të cilët megjithatë reflektojnë në mënyrë kritike dhe kanë të zhvilluar mendimin kritik, natyrisht që nuk janë vazhdimësia e ideologjisë caktuar, po janë kryesisht të revoltuar, të indinjuar karshi këtyre ngjarjeve të cilat ndodhin në vend, prandaj janë poet. Shkoj ndërmend të shpejtim Selmoni, po përfundojnë pjap. Po shkojmë anglisht për audiencën jushtik folse. Why is it important to have poetry in Kosovo today? What is the weight, what is the importance of poetry today? I think that it's very important to write poetry, but it's also in the same time what we write. This is important question that we need to ask as a poet. We know that in our society to write a poetry is something that it's a very child aspect of writing. It's the first step of thinking, of reflection. But I think that we need to choose what poetry we write. For example, my poetry is regarding the women. It's regarding the revulsion, or I have to say it's to emancipate society, including sexuality, including the body, including the role of mother, the myth of role of mother. You know that I need, when I write, I don't write all the time how I feel, but it's one message, is one mission that we need poetry, modern poetry, avant-garde poetry to change the society, to change the rule that established patriarchal society in our historical background that we had. Well, I think we should hear some of it now. Me dasht me qenë politikisht korrekt ashtu serbisht, dasht me pyet, po e lëm. Po subtitles nështë aty, va? Me e dash lirinë e nanës. Trembe me shkrue veç për gratë, se s'du asnjëherë me ju hin hak. Kur njoft lirinë s'ja kemi, veç kemi dërdëllit, e kemi banën, plak të përvujtën. E kemi shtri për toke, kemi lartësua në varqe, ja kemi ngrit dashni, madhështi. Prej rolit s'kemi mujt me nxjerr, ka uzin ja kemi kryue, por zanin kur digjue. Se kjo shoqni ka zonë thua, nanën ka uz politike të e ba. Lirinë e saj nuk është dogma jote as e jemja, është veç ajo, liria e saj. Zotim dashuron mua, në gjysmë hën ripeng shpirti juaj, në kryq shpresa varur, mëkatet s'përkate në temjan. Ëndra katedrale, frika në këmbanare, rëfimi nisur i patreguar kur, zë i meku në ndërgjegje. E zoni veç vdekjen ndërmend në sjell, shpirtin të trond, tokën të lëviz në këmb, ti bësh mumje, e Zotin dashuron mu. Ti kthesh rrotës e historisë. Këndellës është përcaktimi për të haruar historinë, ankthi e përjetuar të tjetrit, për murin dërtuar rreth e qark. Histori do thot të shtrihesh letas në kuvertën e anijes, që ndjek fatin e marinarit humbur në pafundësinë e kaltërsisë. Histori do thot të kundrosh botën nga një vrim qelsi,
Histori është kur të ngjethet misht, mornicat bën mitologji, e vetë shndrohesh në gur. Histori do të thotë të mos ekzistosh për veten, tjetrin ta njohësh para se t'ja shohësh syt, para se t'ja ndjesh gishtrin, të shtrembruar nga e kaluara. Histori do të thotë kur var veten në një gjerm të plunosur. Histori do të thotë kur gjë tjetër, pos peng i zbulimit të rrotës. S'dua me u definue, po dua m'ja lëm vetit një emën tjetër, mos me met pengi ti. Po dua me festu për lullën e vetme të pranverës që verës zor me i qëndru e ka. Qenjen m'ja lën të lirë, mos mu hudh e lodh tu i definue. Po du m'ja thanë vetës një sekret, me e dit veç unë, me e dasht ma shumë se vetën. Po dua sot me e shikue dritën në sy e me i mshel sytë. Dua veç me ecë, mos me mendue për barazin as për luftën, po dua me valzue me kanë si një puhiz që nuk më shek kush veç me ndjen, po dua sa më lodh kjo fjallë në definan. Viktima kohe. Ne jemi viktima të vëmendjes sonë, të vështrimit, të ecjes, të prekjes, të nuhatjes, të shihes, të sorolatjes, të lakmis, të dehjes, të seksit, të ferit. Ne jemi dëshmitar të rrejshëm, fajtor të pafajshmit, se cilis kohë. Për dyert që mbyllen, për ti më mbi. Në vetmi mëso ta dëgjosh vetën, të gërmosh në skutat e erta e turish ballë, mëso të ecësh vetë, edhe atëherë, edhe ashu ishe gjithmonë, por herët avon do ta kuptosh. Mos e ndjek askë, nëse së paku njëherë nuk e kthen kokën e të shenë sy, për të kuptuar nëse je në këmbë apo në gjunjë. Nëse e rëzuar njëherë ngriu nga dal, është imazhi me fjala, kici mami që do të ndjek gjithmonë nga pas. Mëso ta duar shqetësinë tënde, edhe atëherë kur nuk i beson, nga kjo qetësi do dalësh ti. Ecja nuk nënkupton gjithmonë lëvizjen. Mëso ta mbash kokën larg, të ndjekësh një yll edhe kur rretën e mbulojnë, ajo do të ekzistojë për ty. Mëso të duash, të përqafosh, të falësh buzëqeshje, kur jeta të rëzon e të përplas për toke, vetja të shpëton. Në Ballkan, liria që rritet nga brenda dëvarur e lë boshtin korrizor në fije ëndre. Ti mbetesh me rakosur për qiririn e shkrirë në vezullimën e së tashmës. Një fjalë rrëfyer mikut në diku në qorsokakët e netëve të pashpresa. Përmbyt të nesërmën, në nismën pa emër, miku im, janë ndjesitur ndonjëherë në kolona për të mbushur barkun me bukë të barë si hishtja në kohë lufte? Në Ballkan, toka sillet si kleqëm, e ne endemi si hija e saj. Humbim rrugtimin, e historia mbetet i vetmi portret familjar, gozhduar në murin e dhomës së ndenjes. Në Ballkan toka ka një emër, i vetmi vend i pagëzuar, e ne të gjithë sorollatemi anonim. Në Ballkan lavdia ka kuptimin e tempujve, të ndërtuar e rënuar brenda një dekade, triumfuar në ekstazën e përditshmërisë, e ngujuar në skutat e qyteteve të hirta. Në Ballkan herojnë mbjetuan, e tradhtarët u varrosën në tokat e uzurpuara, emrash të grumbulluar në listën e flamur e gjysmështisë. Në Ballkan etëre, ditën, trezat rumbullakta ndërtojnë vendin, natën sofra flasin njerëm. Ballkani është një burr koktrosh që zë thua në jetën time e tënde. Më duket mbarova. Faleminderit shumë. Faleminderit Sibel. Our next writer is Farooq Shahid, who was born in Bihać. Until the outbreak of war in 1992, Shahid studied veterinary medicine in Zagreb. However, the then 20-year-old voluntarily joined the army of Bosnia and Herzegovina, in which he had a unit of 130 men as a lieutenant. I think it's fantastic biography. After the war, he studied literature, and since 1998, he has published his own literary works.
with his first novel called Knjiga o Uni, or the English version quite close, Juna, was awarded Meša Selimović Prize, which is one of the, or maybe the main prize in former Yugoslavia, so covering countries Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, and Croatia. This was in 2011, and the same in 2013 he got the European Union Prize for Literature. His work has been translated in many languages, including English, Turkish, Slovenian, Hungarian, Italian, Polish, German, Bulgarian, French, and he also won several other awards. He works in a well-known political magazine in Bosnia called Dani as a columnist and as a journalist. Today he lives in Sarajevo. It's pity we don't have Farooq with us. He really wanted to come. We arranged for him to come in May, but we didn't actually count on the administrative barriers that were existing at that time, and they still exist. So before even the pandemic, he had to try to arrange Kosovo visa, which is a paradox in itself. Of course, we are not going to go into that issue, but anyway, he had to actually go to Zagreb, apply for Kosovo visa, yeah, imagine Kosovars and visas, and then return back to Sarajevo, and then go back to Zagreb, get his visa, and then fly to Kosovo somehow, probably through Vienna. Anyway, this scenario didn't happen because of the pandemic, and finally, he's here tonight. I mean, he's virtually tonight with his video. I had many questions for him if he was here, but yeah, let's hope next time, in the next edition, he will be with us. Ja se zovem Farooq Shahid, pisanjem se bavim 20 godina. Do sada sam objavio 8 knjiga, među njima su knjige poezije, proze i jedan roman. Trenutno radim na svom drugom romanu. Ono što je centralno za moju književnost jesu dvije teme. Jedna tema je rat, druga je priroda i te dvije teme se međusobno prožimaju. U svom novom romanu pokušavam u vlastitu književnost uvesti nešto što bi se moglo nazvati život u postapokaliptičnom svijetu. Pročitat ću vam odlomak iz priče koja se zove Ženska strana rata, koju sam napisao specijalno za englesko izdanje knjige Pod pritiskom, a ta knjiga je objavljena 2019. godine u Londonu. Nađa je dijete, Greta je starija žena. Nađa ide u srednju školu. Nije skroz dijete, ali je tako zovem. Ponekad u našu izbjegličku kuću dolaze njene drugarice. Jedna njena drugarica ima bijelu put plave oči. Ponekad mislim da me krišom gleda. Ja se pravim da to ne vidim jer sam vojnik, odrastao čovjek, iako imam samo 20 godina. Opet sramota je da se djeca zaljubljuju u mlade osobe. Nemam vremena za ljubav. Posvetio sam se drugim stvarima. Jedna od njih je rat, ali to sam napisao više puta. Drugarstvo s drugim vojnicima, prijateljima i poznanicima, s rakijom i travom, ali i to sam spomenuo. Moglo bi se reći da se radi o bratskoj ljubavi među mladim muškarcima, ali to je trenutno najmanje bitno. Brzo zaboravljam nađenu drugaricu jer mora se naprijed, treba biti zreo dok rat traje. Nemam vremena za usputne stvari kao što je ljubav. Ljubav je sada rezervisana spram apstrakcija poput domovine ili nacije. Iskrena ljubav postoji za potpuno konkretne, realne i opipljive stvari kao što je kuća, ulica ili grad. Mislim na izgubljenu kuću, izgubljenu ulicu i izgubljeni grad. Grad nas je izgubio i sami smo u svemiru. Nije grad kriv, nismo ni mi krivi. Ne znam o čemu Nađa razmišlja, ne shvatam je ozbiljno. Nađa se druži s Gretom, njih dvije su u svom svijetu jer je Greta othranila Nađu pa joj dođe kao druga mati. Greta je starija žena, jako mudra i pametna. Nađa i Greta redaju pasijans i slušaju radio rijeku s radioaparata koji je prikopčan na automobilski akumulator. Greta je strastven pušač. Voli ispunjavati križarke, ali one ne postoje u ratnom dobu. Unutar radijske kutije pjevaju Andrea Bocelli i Sarah Brightman, Time to say goodbye.
Greta i Nađa su kao dvije razvlaštene vlastelinke. Greta je, razumije se, grofica, a Nađa njena desna ruka. Sada su u izgnanstvu iz svoje grofovije. Niko ih ne zna, lica ljudi na ulici su strana. Niko se ne odnosi s poštovanjem prema njima. Ni njih dvije ne haju što drugi ljudi u Novom Gradu misle o njima. Greta i Nađa slušaju vijest, pamte brojeve granata koje su pale na taj grad. Pamte brojeve mrtvih i ranjenih jer to svi radimo. To je kao neki neformalni sport, možda jednom bude i olimpijski, u kojem je itekako bitno da nam radijski spiker zabrinutim glasom javlja da je u gradu Y tokom neke neprijateljske ofanzive na samo gradsko jezgro ispaljeno toliko i toliko minobacačkih, haubičkih i topovskih granata. Greta i Nađa znaju raspoznavati haubičke od topovskih granata, jer prve lete dosta duže od drugih i tada imaš vremena pronaći zaklon, čemu ih je naučio naš otac. Nekad se u radijskim izvještajima provlače rakete zemlja-zrak, koje se ironično ne koriste za uništavanje aviona nego za razaranje naših gradova, jer u ratu ništa nije onako kako se u prvi moment čini da jeste. Rakete zemlja-zrak imaju poetične nazive Dvina, Neva, Volna. Najljepše ime ima Luna, raketa zemlja. Blizu naše kuće je pala jedna raketa pa je detonacija digla nekoliko crepova sa krova. Suhi snijeg je sipio kroz rupu na krovu i padao po betonskim stepenicama po kojima su bile prostrte šarene ponjeve. Hladnoća je vertikalno padala u naš dom. Greta i Nađa sve to pamte. Nađa ide u školu. Greta ostaje kod kuće sa našom materom. Otac i ja smo stalno po ratištima. Radijski sport o pamćenju mrtvih i ranjenih te srušenih gradova se apsolutno proširio u svaku kuću. Bilo da je ta kuća domicilna ili izbjeglička. Jasno je da mi kao izbjeglice, nismo mogli svoje kuće donijeti na svojim leđima, kao što to puževi mogu, nego su kuće u koje smo se uselili postale ono što smo i mi, bezdomnici s malo stvari i puno ljudskih želja. The next guest of our festival is Kume, an Albanian prose writer and essayist born in 1982 in Durrës. In 2005, he finished his studies of stomatology in the Medical Faculty of Tirana, and then in 2011, he published his first book called Untitled Looks. In 2015, he co-created and was part of the artistic anthology book together with other well-known poets, the book that was called The Anthology of Poetry and Visual Arts, A Dangerous Method. Through a cycle of essays and under the title The Albanian Sphere, he is active in the analysis of the social phenomenon of Albania. In 2017, he published his novel Short Story of Clutter. In 2019, he wins the Kadare Prize, which is one of the greatest prizes in Albania, with the summaries of stories Amygdala Mandala, with a motivation representative of the new generation of writers which experiments in new forms of literature far from commercialism, bringing a new spirit to literature. So let's listen and hear to this spirit that we have in Albania. Përshëndetje POLIP, unë jam Kume, shkrimtar nga Shqipëria, autori I librave me tregime luks dhe Amygdala Mandala, e cila ishte fituesja e çmimit Kadare në 2019, dhe romanit Historia e shkurtër e Rrëmujës. Është hera ime parë në POLIP, ju falenderoj shumë për ftesën, më vjen keq që u bën në të tilla kushte që u shtrënguam të mos ishim fizikisht dhe që të bëj gjithçka virtuale. Dhe gjithashtu është hera ime e parë që realisht hera ime e parë që unë flas dhe lexoj një shkrim timin në vetë parë. Unë jam një re puplore
që fluturoj si për ëndrave toksore. Rrezet e agimit të sotëm janë kretase, ato të mbrëmjes, kiliane o mbasi armene. Nuk e di ku jam krijuar, nuk e di ku shkrihem dhe zhytem. Forca e gravitetit, robëruesja e trupave, është larg, shumë larg këmbëve të mia puplore. Mjaft të çoni kokën lart në qiell dhe më shihni mua një notë lart, një klithëm akute bluz, kitare, që shkon larg e më larg edhe tretet larg veshit tuaj. Unë jam një re e vogël puplore. Gjithçka që ndjen qenia ime prej reje më rrotullohet rreth e qark si dehje. Ajri, dielli, hëna, toka, qielli, njerëzit, kafshët, makinat, pemët. Unë jam qendra e gravitetit dhe toka është lavjersi im. Bota është e imja dhe unë jam e botës. Në të vërtet nuk ka fare përkatësi në këtë mes. Të rrotullohemi dhe fluturojmë për rreth. Jam një re puplore fluturake e gjërat nuk kanë aq shumë rëndësi në këtë formë të qenies, veç pluskimit të lehtë mbi lëkurën e botës. Nga këtu lart shoh cepa e skuta hijesh, humbellash, sënduk të lartë, papafingo magjike, dashuri të rralla dhe të fshehta. Po detajet janë aq të vogla dhe të parëndësishme. Janë patetike dhe njerëzit aq të përkohshëm dhe shkatërrues. I shoha biçëm sa shakator duken tek rrin aty poshtë meje duke u rrahur vrarë për toka, për para. Vrarë për generalin, komandantin, udhëheqësin, vrarë për mjekra dhe ideale, vrarë për gurë të shenjtë, për qytete të humbur, për bukë, për ujë, për naftë, vrarë për gjak, vrarë për Zotin. Unë jam këtu lart çdo prirje toksore. Qesh me ta dhe me tokën aq të fryrë të rrumbull të buçkot deri në plasje. Unë jam reja puplore pa fillim, pa fund, ciklike, lart, pa seks, pa tipare, si ëndër. E ndroj formën time kur të dua, sepse jam fluide, jam ujë dhe erë, shfaqje e pastër e universit. Çdo gjë brenda çdo gjëje. Ç'është Zoti? Era është perëndia ime. Lëshohem në krahët e saj, në duart e saj fjoll, në vallen e përjetshme të lirisë. Ndroj drejtim, pluskuese, fluturuese, ju zë diellin, ju ndihmoj ju njerëz, krijoj errësirën e duhur për të çliruar shpirtrat tuaj të fshehtë që dielli dhe drita ju pengojnë të shfaqni. Unë jam përkëdhelsja, mësonjësja e qenieve të jetura për fluturim, për liri. Me shiun tim, me hijen time, me fluturimin tim mbi tokë. Unë jam ai njeriu shtrirë në plazhet e Acapulcos në hamakun e tij, duke pirë koktelin e tij, duke tymosur marijuanën e tij. Ai ka hedhur te gjithçka dhe ka harruar emrin e tij. Jam ai burri vërtet që sapo e mërua prokuror, kuptoi që gjithë ç'donte të bënte ishte të kompozonte muzikë. Dogji kostumin e tij, harroi emrin e tij. Jam mësuesi latinishtes që u bë eksplorator dhe fizikanti që u bë pirat rrugë me makinë pa flok, boshe ose plot me prralla. Dhe mbi të gjitha, unë, një re puplore, jam me lirë nga ajo që ata kërkojnë dhe psojnë me aq ngulm dhe me aq verbri. Përkatësia. E kanë të rrënjosur që në embrion, që në gjenezë, që në molekulat që i nështrohen dhe i përkasin rëndesës kur konceptohet ADN-ja e tyre. Fëmia i përket nënës, gruaja i përket burrit, burri gruas, burri e gruaja i përkasin familjes madhe, i dashuri e dashura njëri tjetrit, punëtori i përket punës dhe puna pronarit, pronari një tjetri më të madh dhe ai bankës. Banka bankierit, bankieri paras. Paraja e njeriut dhe njeriu vampirit. Dhe vampirit tokës, toka bimve. Dhe kështu larg dhe larg dhe larg. Të rënduar me valigje, me bagazhe të veshur të mbathur, nuk shkelin tokën me këmbë, kanë harruar se i përkasin asaj. Ajo i shtrëngon, i mbërthen. Kush është hapi parë drejt fluturimit lirë? Të ndalosh, të flagësh bagazhet, të zbathësh rroba e këpucë, të shkelësh tokën me këmbë dhe të mbushesh mushkrit me ajër. Ata i përkasin tokës, unë bëj dashuri me erën. Ajo më vallëzon larg dhe lart, shpejt dhe lehtë, ëmbël si një pupull. Nuk mendoj më të menduarit është një lodhje veçanërisht njerëzore. Unë jam një re puplore, nuk kam memuare, nuk kam kujtime, nuk mbaj gjë me vete, as shpirtin. Unë improvizoj ashtu si forma ime. Ndaloj si për dikuje në pezullin e ajrit. Asgjë nuk pip tin këtu lart, është qetësi e madhe.
ka tinguj heshtja. Është bukur ndaluar mbi një mala, mbi një det pafund, ngjyra të forta kudo, blu, gjelbër, verdh, kurrize bizon të shtypyllit polak, barqe balenash në Arktik, dhe unë ndriçoj në bardhësinë time qumshtore sytë tuaj, cilët zbardhen nga drita ime. Ndjeni qetësinë, hijen time të vogël, dielli i madh Zot ju ngroh gjakun dhe mendjen. Portokalli është ngjyra e botës, ngjyrë me blu në bardhësinë time. Në sytë e mi puplor, ju prek kudo që jeni, kudo ku bëni dashuri, fshehur në hijen time. Dhe unë, re puplore, drejt agapes të diellit me detin, lozonjare, ledhatare, e lirë. Faleminderit. Faleminderit Luerit që na e kujtoi edhe na i tregoi detin. I have to just give a short explanation to Sasha, my colleague here, because he's from Serbia, and of course Serbia, they don't have sea. So what you could see on behind Loher, that's called sea. But don't worry, I mean, with this new political agreement between Vučić and Hoti, there will be a new highway so you could reach the sea very fast. Jokes aside, our next writer is Nurduran Duman. She's from Istanbul. Unfortunately, she's not here with us, but she's a Turkish poet and playwright. And I have to say that to us, she was recommended by our dear friend Nikola Majirov, who always recommends us really good poets. So I'm sure she's one of the great Turkish poets and playwrights. She's columnist in one of the most prestigious newspaper of Turkey, called Cumhuriyet, I believe. Excuse my Turkish. Her books include Yenilgi Oyunu, the 2005 Cemal Sureya Poetry Award. Anyway, important is that she got an award, and I don't know how to spell this. Mi bemols. Okay, Semicircle, a chapbook of her poems translated into English, was published in the United States in 2016. And further English translations can be found in Asymptote, Colorado Review, Kenyon Review, Modern Poetry in Translation, and so on and so forth. Her poetry books have been translated in many other languages. I think a couple of her selected poems were translated and published collectively or bilingually in, let's say, Dutch English Turkish, then Chinese English Turkish, then Macedonian English Turkish, and so on and so forth. Her poem, The River, was published in Modern Poetry in Translation in 2017 in the UK. Welcome, Nurduran. I don't know how you say welcome in Turkish, but I believe merhaba would be one, welcoming word in Turkish. Merhaba, ben Türk şair Nurduran Duman. Türkiye'den herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Dünyanın su tarafı. Bugün de yerli yerinde, Bahçeci Peri'yle. Tuhaf ama bana eski bir yürüyüş hediye ettiler. Dünyanın su tarafına bakıyorum şimdi. Eğilip içiyorum. Avuçlarıma kahkahalar atıyor. Beni sevmeye gidiyor yüzü. Ellerin şimdi daha mı fazla? Daha fazla kuşlar. Koşuyor sana bakmanın sevinci, ne çok çocuk. Ağzından yaprak yaprak su çiçeği dökülüyor alnıma. Harf harf düşülen bir ateşli hastalık. Duyduğunu açılıyorum. Dinlediğin hangi buluşsa onu. Gözlerini alıyor. Ne zamandır? Nasıl içinde bu ayna? Kendimi beni gördüğünle giyiniyorum. Anlatıp bitirince öyküsünü, kırışıyor göz kenarları. Yaşlanıyor yüzü bulutun. Dantel perdesini çekiyor.
daha bir el. Siz artık başka bir şey. Başka bir şey. Yeti. Işık çarpışır çiçekle. Göz varsa renk olur. Yoksa oluştur. Olan oluşur sadece. Kulak yoksa ormanda çıtırdasın yaprak. Ses oluştur sadece. Yankının bekleyişi dağı. Koku koklanmak ister. Ad için, isim için. Uçuşur çeperden çeper. Tenin tenle bilişi. İnsan artı biridir dünyanın. Katma değeridir. Ayrı ayrı vergisi, aynı sevişi. Çaydan. Sokağa karıştım. Kökünden sökük goncayım artık. Yol kenarı azıcık. Bir az tomurcuk. Dibe çökmüş özlemlerimle. Tavşan kanı biraz. Az bir aşık. Anne, gel sar çılgınlarımı. Topla beni, eve katla. Camdaki şarkınla demle beni. Feslenlerle süsle. Beni şekerle. Karıştır elinle. Ev içir bana. Anne. Sokağa çıktım. Soğuk çalan taç yaprağıyım. Terim yorgun. Geri çekilmiş özlemlerle biraz boşluğum. Bir çok ayrılık. Biraz çatı, biraz saçak altıyım. Kopuk dökük goncayım artık. Anne, gel silkele tozumu. Dür beni göğsüne katla. Yine büyüt harfle, ninniyle 3 gün 3 gece uyut. Beni hayatta yatır anne. Gözünün önüne. Kalın bir ev içi ser üstüne. Gök yerleşmiş göle. Gök yerleşmiş göle. Bulutlar uçan halı. Adımladık adımlıyoruz ayı yürüyüşünü. Üstünden geçiyoruz dansının. Suyla zamanı. Uçuşarak hidrojen etekleri. Süzülüyor yanımızdan, başımızdan tan. Saçıp saçılarak tarçından maviye, elmastan arıdan. Tarlalar, bahçeler beziyoruz yerin ipeğini. Öğreniyoruz biz de ekip biçmeyi, ışığı. Renklerin örgüsü. Aşık her sabah saçlarında gün batımı, dolaşır saçaklarına kırmızının, ışığın. Tam yerinden çıktı diye her ok, örülür akşam öğleden sevince, hüzünden geceye, bir ters, bir yüz. Herkes bilir ki paylaşmak kutsaldır. Ölüm yeşil bir bahçe, ödülü sonsuz. Yaprak ve söz çürümesin tek. Kaynar sulardan buharlaşıp göğün yüzüne mavi çalanlar var ki yağsın. Ağaç diken de sonsuza karıp kendini. Yağmuru seven de var, bilmeyen de sevmeyi. Bizim göğümüz var. Düşün içinden öte bir düşe. Açılır kapanır bir yıldız kapı. Derinden biçilmiş, değerlenmiş hafifçe, görünmez iğneyle göğün eteğine. Bizim bir göğümüz var. Gözden gemilerimiz, kirpikten kanatlarımız, bir bakışmamızla bizim bir uçuşumuz. Gülmenin biçimlerini çalışıyoruz. Hayatın başka meydan okumalarını. Teşekkür to Nurdoran and dobrodošao to Daniel Paulević, who is born in Belgrade, Serbia, but fled during the wars to Germany and spent 4 years as a refugee. He then studied intercultural communication, participated in the screenplay section of the HFF Film School in Munich, and works on various literature, screenplay, music, and theater projects. He is also involved in the initiatives Meet Your Neighbors, and arriving in Munich, Paulević received several nominations and prizes
From 2013 to 2018, he was responsible for the coordination of the Balkan Days Festival. In 2014, he received the literary grant Ranizet Debut for the Wunderleser. In 2015, the literary scholarship of the city of Munich for Mimikria. His next novel will be published by DTV in the spring of 2021. So we welcome him and we really enjoy the reading that he will give to us. Hello, my name is Denian Pavljevic. I'm a writer from Munich, born in Belgrade. I'm going to read an excerpt from my story Als man denkt, die Quadratur des Abstands. Due to COVID-19 circumstances, I had to do it via mobile phone, but I hope one day I can read it for you live, in person, and in the meantime, I wish you all the best. Am Straßenrand sieht sie einen Traktor. Wunderbar. Der Fahrer dieser imposanten Maschine ist gerade mit seiner Blase beschäftigt. Bemüht sich um das Ablassen des Drucks im nahegelegenen Gebüsch, klatscht mit der freien Hand die schmerzschenkende Bremse auf seiner braun gebrannten Nackenhaut zu Tode. Und das ist eine gute Gelegenheit. Also parkt Jovana im Gebüsch gegenüber, rennt zum Traktor und springt in die Fahrerkabine. Der Schlüssel schaukelt direkt unter dem Lenkrad. Jovana dreht ihn. Dabei steigt ihr der Geruch frisch aufgebrochener Erde in die Nase, nach Wasser und kaputten Regenwürmern. Und sie tritt auf das außergewöhnlich große Gaspedal. Noch nie ist Jovana hinter dem Lenkrad solch eines Ziehungeheuers gewesen. Aber sie fühlt sich wie zu Hause und während die prächtigen, beängstigenden Hinterreifen Matschbrocken durch die Luft schleudern und den Himmel verdunkeln, versucht Jovana vergeblich im Rückspiegel den zurückgelassenen Fahrer zu finden. Aber nein, nur das Dickicht aus Dreckspritzern bleibt zurück. Es rumpelt unter ihr. Sie fragt sich, ob das nur eine Einbildung war oder ob sie tatsächlich tätlich gerade ein Fahrrad umgenietet hat. Fahrradfahrer sind wie Insekten über der Landstraße, tauchen aus dem Nichts auf, manche werden unter den LKW und anderen Gefährten sogar kilometerweit die Straße entlang geschleift. Der Weg in die Zukunft ist sehr einfach, schneller als die Neugier, glaubt Jovana. Sie möchte wissen, ob das stimmt, was manche behaupten, dass in der Zukunft die Lebensqualität gestiegen ist, keine Löcher in der Seele und die unsichtbare Gefahr, die winzigen Diebe unserer Leben, ist angeblich ganz anders. Vor 2 Jahren hat Jovana sich gefreut, das erste Mal an einem Filmfestival teilzunehmen, ihren Kurzfilm über Bienenzüchter zu zeigen, die Besucherinnen und die Stadt Mainz ein wenig kennenzulernen. Aber es kam leider anders. Ein nur unter einem Mikroskop erkennbares Grauen, das das gewohnte Leben völlig aus der Bahn wirft und eine Endzeitstimmung hervorruft. Keine waschechte Zombie-Apokalypse. Das wäre einfacher zu handhaben und zu überblicken gewesen, wahrscheinlich. Jovana wären hirnschwache Zombies lieber, obwohl es ihr ohnehin schon immer vorkam, als wäre sie von einer amorphen Gehirnmasse umgeben, vor allem, wenn sie in der Früh die Zeitung aufgeschlagen hat. Ja, Jovana ist frustriert und das wäre toll. Richtige Zombies, die man an der Gurgel packt, das würde ihr gefallen. Jemand muss für den ganzen Stress und das Leid büßen. Sie würde den nächsten Waffenladen betreten. Stell dir vor, eine Waffenstube, wo man Baseballschläger, Kettensägen, Hammer, Nagelpistolen, Gartenscheren, Stacheldrahtgranaten und Schwerter, auch Mistgabeln holen kann. Dinge, die wehtun, um alles niederzumähen, was auf 2 Beinen steht oder torkelt. Denn irgendjemand, eine Armee von irgendjemands, muss es ausbaden, den Frust. Fließende Hirne, spritzende Augen und
Tanzende Eingeweide, das will Jovana hinterlassen, eine Spur der Verwüstung im Schein zitternder Flammen. Hallo Rom. Wobei es wurde nie bewiesen, ob Nero es selbst getan oder es in Auftrag gegeben hat. Jovana ist viel cooler als Kaiser Nero, obwohl sie kein Instrument spielt. Sie macht eine bessere Figur, auch ohne eine Lyra. Mit einer Flasche Rakia in der Hand, nach einem Schluck Schnaps brennt die Welt viel besser, glänzt und meandert in der Ferne, gerade im Rücken, denn Jovana schaut in die Zukunft. Sie will in der Zukunft mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen. Es reicht ihr mit Geldlosigkeit und leeren Supermarktregalen, mit dem Gefühl, im Boden zu versinken. Thanks to Daniel, and finally we didn't have a C behind him. But it was interesting that I could pick up at least three words. From Nurduran I could recognize the word Aksham, while from Daniel, Auspuch and Rakia. So I think that's the whole, influence of POLIP by hearing different languages in all this 10 years. Our next writer is Anya Kampmann. She's also from Germany, a German poet and fiction author. She was awarded the MDR Literature Prize as well as Wolfgang Feuerbach Förder Prize. For her first novel, High as the Water Ice, she was awarded the Mara Cassens Prize for the best debut novel, as well as the Lessing Förder Prize, and she received the Stadtschreiber of Bergen-Eckheim Prize for both books. The list of the languages her book have been translated is long. I could see here Hebrew, Greek, Hungarian, English, Spanish, Russian, and I hear Albanian soon. I believe so. Her poetry was this I said. Her work has appeared in Accente, Modern Poetry in Translation, Poesia in Madrid, Anthology of German Poetry, Athens, and in other magazines in different languages. Okay, there is a long biography that I would invite you to read in the Beton magazine that we've published, but also online. Anyway, she lives in Leipzig, and for her work she has been awarded for many prizes, but she was also nominated for the German Book Prize, as well as for the prize of the Leipzig Book Fair, which is one of the important prize in European literature, I would say. She lives in Leipzig, this I said, and let's see Anya reading, I suppose, in German with English translation. Hello to Pristina, hello POLIP Festival. My name is Anya Kampmann, I'm from Germany, and I will read an extract from a novel, High as the Waters Rise, which I wanted to present in Pristina, and I hope this way we will somehow stay connected. Chapter 1. It was the 8th hour of the shift. On the narrow monkey board he braced himself against the harness, holding onto the bars of the derrick with both arms. The salty wetness surrounded him like an all-embracing undertow, and for a while he'd been expecting the signal that meant work was over. Pippo would have called them in long ago, but the new rig manager didn't seem to care. He'd sooner let them drown than interrupt the drilling.
Václav felt the blows against the jacket legs. Back then they would have evacuated the platform, he thought, but not now. Now they will just wait, while the rain drove near horizontally across the floodlights and the sea tugged at the welded joints, dashed against the platform like some crazy herd. The waves fled the storm, everything coming towards them. Far below on the rotary table he saw the men. They were calling something. He saw how their mouths moved, but the only call was the call of the storm, the spray, the futile flapping of seagull, the light undersides of its wings flashing a few times. It was almost half an hour before the signal sounded and work ended. He had simply held out, braced himself on his narrow platform and waited. The other roughnecks went in. Someone opened the heavy door to the cabins. He saw the strip of light. The first man entered. There was only his coldness in his limbs, and he moved his feet in single movements. Stiffy, his legs knew the space between steps, every single wet rung. The water had long since crept under his oilskin, and Václav was chilled to the bone and kept on gripping the bars once he finally came to stand on the floor of the platform. Inside, the light was glaring, the warmth friendly, even in the little room where they put their boots on the rack and hung their overalls to dry. He felt almost cheerful now, coming into the warmth with the others. It was a new team, and there were only a few, like Albert, who was in charge down on the rotary table, whom he'd known for a long time. The storm had made his mood even worse. Silently, Václav stuck his feet into his flip-flops and walked down the hallway to their cabin. The light was on, but Matja's bed was empty. Their blankets lay on the lower bunk, and for a moment he thought perhaps Matja's was under them, but there was no one there. The headphones dangled toward the floor. The Walkman was next to the pillow. He wound the cord around his hand. "Matjas," he said. Without waiting for an answer, he opened the door to the bathroom. It was 4 a.m. He turned on the hot water. In the hallway, the storm seemed nearly silent. The swaying, everything felt as if it were some ways away. He heard voices from the movie room and his own steps growing quicker as he passed the plastic-covered doors with aluminium knobs. He went down the long hall to the last door. The room was dark, save a small electric candle in the corner that flickered no matter the weather. They'd met here sometimes. Just a few rugs turned toward Mecca. Hardly anyone came to pray. Matjas? Would he have been surprised to see him leaning against the wall, laughing his soft laugh? A stream of light fell into the darkness as the door opened. The room was silent. Only an unreal silence and the rugs. He went back to their cabin. Through a cracked door he saw Andrei lying on his bunk, phone on his shoulder like a little bird, his paunch peeking out and his pale, threadbare pants. The song he was listening to sounded like Ray Shushik Sharu, and he would be listening to it all night long. The smell of socks and sweaty tank tops, the thin walls. 5:30 maybe, at night. Normally he'd still have nearly 3 hours out on the iron bars of the derrick, and it should have been Matja's last hours of sleep before his shift. Perhaps he'd felt sick. The night was still as dark as it was possible to be, not a streak of light. Once
The door to the deck hadn't closed properly, and the water had flowed nearly to their cabins. That was long before he'd known Matthias, before the weeks out here had taken on a certain temperature, almost like a color, which he recognized in the way their things formed a disorder that was familiar. Our next reader is actually with us physically, and we are happy to at least have somebody here. Her name is Aurelia Cadrillo. She holds a bachelor's degree in sociology from the University of Pristina. She's a junior researcher who has been actively involved in social causes concerning gender issues and human rights. She has experience in digital humanities, having worked as a researcher for 3 years for the project Oral History Kosovo, a digital archive preserving life stories of people from different historical events. Her interests include culture, collective memory, gender, public space, socio-urbanism, oral history, and the contemporary history of Kosovo and former Yugoslavia countries. During the past years, she has had the chance to work closely as a member of the production team and researcher in few exhibitions and documentary films dealing with Kosovo's contemporary history, gender, and human rights. Aurelia is working full-time as a project coordinator for the European Union-funded project Culture for Change, which is implemented by Chandra Multimedia and Goethe Institute. I would like to see her here, and before she reads us some of her work, ask her a question or two. Milrama, good evening. Milrama Aurelia, good evening. Before you read, just tell us, why is it still important for the author to read his own work in front of the public, physical or online? That is a difficult one, because I am one who is very skeptical when it comes to reading my poetry in public. And this is one of the few times that I accept to do that. But I have to admit that it feels good. It feels good because you become the very source through which you materialize very intimate emotions that you usually reflect in poetry. So for me, it is always, this is a very good environment, a very good medium through which we can discuss on an objective level what makes us feel the way we feel, because I believe that these intimate emotions that we reflect in our poetry, in our art, every artist, are deeply affected by the objective circumstances. So these kind of meetups are a very good opportunity for us to discuss on a broader level what makes us feel the way we feel and what makes us write or paint or make movies the way we do our art. Then the other question would be, since this festival is being held online, how does that impact this? You know, reading in front of an audience which is not here mostly, reading from far away through video. Yeah, this is a one-way thing actually, and the very fact that I am here in the audience, if there was a physical audience would be in front of me, kind of creates a distance, builds a wall. But I feel like these are weird times, and it's still early to reflect on them, but I am not a person who is against making the best out of technology. So today, if we don't have the chance to meet up physically, we have many platforms in which we can exchange, and I think we should make the best out of that. But I still believe that the classic way of meeting physically remains my favorite, because I believe in this solidarity that is created when people exchange, when people have physical contact. Well, I can agree with you, but at least technology has enabled us to do this even at this sort of time, so it's maybe a necessary evil, if you call it like that. So please, let's hear what you are going to read for us. Thank you. Faleminderit, Agron. Unë po vazhdoj në shqip, po ndoshta
përkthimi vazhdon mbrapa. Poezitë e mia nuk kanë tituj, kështu që ja u bëj në shaj, një tregu që u kry. Dita ditës më ngushtohen muret. Sot nuk mund të zgjas dorën për të marrë një pikë ujë. U thava, po më dhem shpina. Krusu, krusu, krusu. Duhet të zvoglohem. Frika ime, piskama ime, malli im, zhgënimi e shpresa ime nuk janë çështje të rëndësisë së lartë shtetërore. Dhe prania ime fizike i pengon muret të ngushtohen. Një ditë do të më shtrydhin të gjallë nëse nuk zvoglohem. Kjo është poezi e karantinës kur i shoshitshim krejt ngjarjet në parlament të Kosovës, ndërkohë që njerëzit vazhdojshin me dekë nëpër spitale. Poezia e dytë. Sot qava për ty, se kur shoh një yll që bie, a një lule që mbin, të mendoj. Sot të parët më puthën latët, se nuk më kujtoi fytyra jote. Sot qava për ty, se në kujtesën time është fashitur hera e fundit kur të vajtova. Sot qava për ty, se nuk e mbaj në mend kur bash të harrova. Kam një farë obsesioni me harresën dhe kujtesën. E treta. Njerëzit janë të varfër. Çdo ditë më kompromitohet qenia, se nuk dua të jap lëmosh. Të gjithë flasin për sistemin. Nuk punon sistemi, nuk lejon sistemi. Është bllokuar sistemi. Ajri është i ndotur, dritat janë të shëmtuara. Katërshi është i stërmbushur me njerëz të varfër, sepse të gjithë janë skamnor. Dhe dua të luaj mendsh në këtë qytet ku sundon sistemi e jo njerëzit. Poezia tjetër. Më ndje që... Vazhdo? Që kjo është? Që kjo... A të vazhdoj? Më ndje që nuk mund të të dua plotësisht. Pra nuk mund të të hidhem lumnisht në krah, ose të vrapoj drejteje si kur bota nuk shkoj për lesh. Sepse njeriu nga njëherë thyhet në midis, vertikalisht ndahet në dy pjesë, të cilat në mënyrë simetrike bien horizontalisht në anë të kundërta dhe coptohen, cop e thëri. Më ndje që nuk mund të të dua plotësisht, sepse nga njëherë njeriu është aq i paplot, sa nuk i mjafton as vetës. Dhe më fal që piklohem, sepse bota një mend ka shkuar për lesh, dhe unë nuk mund të ndreq. Poezia fundit, për më duket, largësin nuk e përcakto ka distanca. Dhe në jetë duhet marrë një mësim, që asgjë nuk është lineare. Po të më kishin thënë dikur, që do shkon të java pa t'i puthur syt, do t'i kisha pështy në fytyr. Dikur nuk të kisha, se nuk na lan të ishim. Për humshëm të kërkoja në qoshet e shtëpive të panjohura dhe ju reja me shpirt kur tentonin të më qetësonin duke më rajt se ishin banjë, se do të ktheheshe sot në fund të ditës, nesër, nesër, nesër. E ti nuk ktheheshe, me javë, muaj, vjet. Sot nuk të kam, se nuk mund të të kem në vorbullën e nervëve të thata, me buzëqeshje falc të njerëzve të cilëve nuk u hap palla për mua dhe për të cilët nuk më hap palla. Nesër, pas nesër, sot digjet shpirti. Që kjo për më duket është e fundit, ama. Edhe një. Vjeshta është stinë e dyshimeve dashni. Vjeshta është stinë e dyshimeve dashni. Ajo kur nuk do të mbritë që kapet plotësisht nga vera dhe dimni.
Pra fati I saj është paracaktuar. As krejt me veten, as krejt me verën, as krejt me dimnin. Një gjysëm stin, do të thoja. Dashnia nuk është vili lineare, dashni. Dashni. Në dashni bëhesh copë e grim, as me veten, as me tjetrin. Diçka si gjendje kaotike, amorfe, do të thoja. Çdo sekond është para apokaliptike. Në fund, nuk tani. Njeriu nuk është trup statik tashni. Vuajmë pse u lindëm në kohënat gabume, pse hëngrëm brum në drek, pse nuk e qajmë kokën për dhunën, luftën, kapitalizmin dhe ndryshimet klimatike. Vjeshta është stinë e dyshimeve tashni. Prandaj, edhe arritë të mirë kuptoj. Deri diku. Se mbas vjeshtës vjen dimri, mbas 150 vjetësh, ndoshta edhe vera. Por kush e di çka bëhet deri atëherë. Faleminderit. Faleminderit. Thank you, Aurelia. We did have some technical problems, but I think all the poetry and the works that have been read will be accessible on our website. So please do check the web for correct translation. Next and final, I think, reader is Svetlana Slavchak, born in 1948, a retired professor, coordinator of studies programs, and a former dean of Institutum Studiorum Humanitis in Ljubljana. She was teaching courses on the anthropology of the ancient world, gender studies, and Balkanology. Editor-in-chief of Pro Femina, a quarterly for women's studies and culture in Belgrade since 1994. A laureate chair in women's studies at Rutgers, USA, 94-95, fellow at NIAS Wassenaar in 1999-2000. Also fellow at Max Planck Institute in Berlin in 2000 and director of research at CNRS at Paris in 2003. Fellow of Collegium Budapest, 2005. Let's hear what we have from our guest from Ljubljana, who is unfortunately online this time. Hi, friends in Pristina. I'm Svetlana Slavchak. I'm a retired university professor of gender anthropology and anthropology of ancient worlds and Balkanology. I was the dean of the postgraduate school of humanities in Ljubljana, and now I'm, well, free, and I'm also free to write not only scientific articles and books, but also literature. However, I decided to read tonight for you something that is more academic than literature, and it concerns the position of feminism in the Balkans. This is a text that I was preparing for a book that was meant to be published by the project, in which it was done with my colleagues, but unfortunately it was not accepted at the end because the view of the Balkans did not appeal to some of our Western friends. So we decided to retrieve our text and to publish it in other possible forms, in other languages, and not to cooperate in something that we felt as Western colonialism, and especially Anglo-American colonialism, cultural colonialism, which is sometimes applied, too often in my opinion, applied to the Balkans. So I will read you a piece of from this article and from this book. The title is Here Feminism, Consequences of War, Consequences of Western Cultural Colonialism.
After the war in Yugoslavia, the position of women in all new states worsened immediately. New legislations revised previous rights and generally diminished them. The restricting laws on abortion were rejected in Slovenia after a massive women's rally, but they were implemented in Croatia and Poland, for instance. The new democratically elected parliaments were sadly short in women representatives. The patriarchal ideas, hand in hand with new church influence, gained space in public discourse. Already during the war, pacifist, oppositional, and feminist NGOs were financed by foreign sponsors, usually through diplomatic channels. This was the only way for them to survive. They were supposed, and they were doing it, to express and spread the ideas of parliamentary democracy and the transition, a popular word at the time, meaning the accepting of the capitalist economy and the civic values of the West. George Soros and his Open Society organization was crucial in forming new educational institutions, including periodicals, information networks, publishing houses, media centers, in the whole post-socialist region. There was a whole intellectual renewal thanks to this help, and a whole new way of managing culture, education, and science, which had to be reinvented. First, gender studies, independent from the state, were funded. American organizations were the first to move in after the war, and many of them purely anti-communist. And American feminists came in huge number to Europe to teach women feminism. They had right to 3 weeks free after giving birth, and they were teaching women's rights to women who have had from 1 to 4 years paid leave for each child. In Yugoslavia, as if feminism never existed before, feminists accepted this brutal colonial attitude without grievances because their survival depended on it. Books by Judith Butler were translated in all Yugoslav languages as a clear sign of accepting the new framework, and the rich tradition of feminist theorizing in Yugoslavia was wiped out. The European Union was late in recognizing the specificities of the post-socialist countries, and especially a huge difference between Soviet-controlled countries and Yugoslav socialism. Rosi Braidotti was the first prominent European feminist who introduced the topic and made place for feminists from these parts in European projects, and their equal participation in conferences and publications. European exchange system, like Socrates or Erasmus, contributed immensely to the new flourishing of the gender studies and research, with the gradual introduction of the post-socialist countries to the European Union. It looks like a happy end, and in many ways it certainly is, at least on the lower academic level. The higher we go, the gloomier it seems. National academies have a ridiculously small number of women. The image of women in mass media is deplorably negative or trashy. Women are present but not taken seriously. After the fall of the Berlin Wall and after the war in Yugoslavia, the tendency of accusing women for the communist rule was general. From the most visible in former Eastern Germany to Serbia, many literati developed this narrative. It was the communism that destroyed the traditional Serbian family, especially with the freedom given to women. Women embraced communism because it gave them new rights. Women were sleeping with communists and thus reproduced the communist population, and many more. The after-war period was understood as a free-range territory for hunting down women and execute the revenge on them. During the war, there was a notoriously famous trial against 7 Croatia witches, writers and journalists, which did not demonstrate enough patriotic feelings. Similar purges on a similar level were happening everywhere in the post-socialist and the post-Yugoslav space. The times of such brutal revenge on women are now past. However, many forms of invisibility of women are preserved, in spite of cultural accommodation to the European standards. The political correctness,
and the financial counter-value of these forms of behavior. The leading propagators of the women's invisibility are churches, which are partly financed by the states and exempt from taxes in the whole region. The hierarchy inside the parties secure from the uprising of women and offer the totally party-dependent women as acceptable representatives. A terminal case of such political play is a lesbian prime minister of Serbia, serving any dictatorial wish of her master, the President Aleksandar Vučić. This kind of visible invisibility is characteristic of all political parties in the region. It also produces a stereotype that women are prone to manipulation, corruption, and that they are volatile in polities and beliefs. Weak as ever, in one word. The social media, after the public trash media, are the lowest level on which women are scorned, attacked, humiliated, and stigmatized. A successful woman is only a woman with the money, but she is worthless if she is not a mother. The base of this retrograde position of women in the region is not one and unified. An important component is the nationalist narrative, which is simplicist and rude and depends on a cluster of lies which are loosely connected with folklore and oral tradition. A general turn to the right wing is accommodated by some European politics and by the American financing during the war. By the term transition, these channels wanted to secure the right-wing rule in the post-socialist countries and to exclude forever the socialist ideas, otherwise a normal political orientation in Europe. A very hard real-life transition in the region has imposed brutal social rules, and the majority of unemployed, impoverished, socially excluded population are women. Among the restriction and voluntary self-censorship among feminists in the region, necessary for surviving, this general rule produced the weakening of the of the critical thinking. A rule produced the weakening of the theorizing and, unfortunately, expressing such views. This adaptational lack of criticism is also responsible for self-denial visible in forgetting the progressive Yugoslav feminism in the late 80s of the last century. Thus, the rereading of the feminist past, which started at the Zagreb conference on this topic in 2011, and the subsequent publication is still a necessary task for feminists and gender specialists in the region. Thank you. Duket kjo janë fundi natës 2 të festivalit ndërkombëtar të letërsisë POLIP. The end of the second, but not the end. Not the end of the end. Yeah, tomorrow. Connect tomorrow. Vazhdojmë nesër me panelin e radhës, i cili është në ora 6. Po kemi edhe një shfaqje të edish së Galushit në ora 13, ndërkohë që në ora 6 vazhdojmë me panelin e dytë të fundit, e në ora 8 jemi prap këtu në Teatri Noda me leximet e natës finale. Ju faleminderit për vëmendje. Thank you for attention. Hope that you will connect tomorrow. There was a program announced at 1 o'clock. There is a play. Then there is another debate at 6 o'clock in the evening, and then we connect for the final session of the POLIP Festival this year at 8 o'clock tomorrow night. Thank you. Faleminderit, kfala, blagodaram. Faleminderit. Diskutash.